nti school for nya asomdwe ye omo adwuma ni sempi bronya no ye se amanfo entwade ye bisa ya dollar wo form inflation wo form enso sikasem so e wo form anwumre yi ye bekokuma se asantema ntam so akwakoje ensem wodi ahim wo mantam nom na kai se MTN everywhere you go network no enini mu pabene kai isem no ufra brochire ba enwunya so kwakoto sembawe bia ma ye nkyere okwan no na fa yisim ni didwuma ma MTN apps no download e de bibia wo se wo de ye 2074 me ba cha osabo abebo ho ban se be ya enkonko wie dialysis mesre wo nso ayefumukro o se ha wo no 20 na ya bejo wakoma no ebo peri te de afidie so onsa na ayem crash wa 2074 ne abusuano mo nche no Bright Senior High School kofodua kukurantumi e ho na Bright Senior High School wo school ayaye na Canada nsa no adusua sohwetwa edidie ena bibia da na kwamu ene Bright Senior High School ka Free Senior High School honti oroba no kwa untua kapre boarding dia yo nioma ya kadie bi aboa ngomasua pa no beboa ma wotwe bibi kakra bi na yese wokọ anim na akoda no so wokọ ho na obefiri aba na fe die be se wantwa na mazi ni social studies die ebi sida syntax tank eno ni ankura ye kura nso mu sesei usidan ni wie pe uhia ankura kese tank syntax tank enne besi wa febo mimi to bi 2018 mi da so twi a chese emukrojen mu hwenhwenhwam nso gumu akrojen enti syntax de metele so a na masore Pepsodent cavity fighter kai se aposia beboa wo se no bro yan enkrofo di nkomo betimi adibie na we na mo abete de na face kura no watimi akasumsem abonsir hehe aposia do betwi usia no pa ne anwumre Pepsodent cavity fighter ene ese ekapapapapapapa DBS Industries a wotwa nchanse ama yemfinhia bebre nie chanse a empopo enwe na ache na akola wo pani etwa ma wo 20 year warranty bata ho no wo se na oto nchanse na ono ade carpenter for enadoa ene kai egumu na wakwa akoboso ama wonye okapre enti yatodi boso free promo etese installation fee bia nka ho time herbal mixture ebibiduro kan no brane hahama ye nya ni brentie no ani bebre na akwakoye euro bi eti eduro nda bia no matem sampa wanum dodo atiase etridi wanum na ato oya dwuma na honam ye oya anase kakra bia no abra time herbal mixture na also wonom cancelled mixture de na dwuma ye ne se yawa wotini widie no nyina obi wa wo nyina se de enwie edue nyina ne po be mu no ni sisi ni kotodwe ade akia na batwe na beti ni nyepi osaa no ya obi a wotini widie no cancelled mixture ene behwe tu ase na Franco Trading Enterprise de yetere so ani asore iPhone Samsung Nokia ene ho accessories akade ni nyina ebi ho upe TV upe fridge upe air condition ebi o Franco home theater CCTV camera washing machine teze de na onya o Franco laptop printer Franco ayede durubro nya se na Dr. Franco ho teno won de bekire o to ade na o che ade Franco nkrabata bia adwani ti wada braka rosin man hwede mo ntifo woni kire ho na ekwaji ade pa won madama na yeso mo nwumre na na sei ampofo jemene obri yaboa fentem frem na kaise yewo Facebook atom 106.3 FM na fe YouTube pacho bra Facebook na bra behwede ne o mna sebejani wo ye wa bedwafie hwai jama pa adwuma kase o mo to ne o mo tetere o mo nsa e de kansem podo kire nkrofo ye ba sisi ane de ato awo so sense na se ne comfortasi do se ADOM FM eno kwa no atro yeso ya kan ama kura nsa ne ye kasebo na se ye nsem na se a ye sha se afri omen emra se bedwafie na ye ko omen emra se bedwafie a ene de adaje ni puso ho huru din asem no kofar ban nyina enu anwumre so beka kasebom ne ye de to wanim se eye twetwerefo e wo omen emra se bedwafie clerk no atwero krata e de ekọ akwakoma bato komisa se pandai emrasidwe mfie akonwa no adam pan wa bedwafie ho enti won mo hwe na won toto na won hyehyɛ bato se be obenya namsini de mapandai fo na woba omemrasidwe bedwafie sanse hyenwe adwani a na ote adwaso yewura Martin Nyindam high court ai watermala yi ne to akonwa se kwan a abato a ekɔ so mo fa so kenkan no ne ade ntwa yi enti yensan kɔto aba ne biem ewukronim nanso ukọ mrashidwe mfia dom kuma na asema omo kan se de enura ye de ewura John da kodi nkomo ewo afidie so de tu dwane se asemu a court ni bu aye no omo akoye ho appeal se court ni nsi so biem na asemu no kura na mpie papa
eno da nchen so kra na wakwa akosre se asem ne yemfa nkonkon ho atemu no ene ye stay of execution ansa no wasan dia se foforo kra ekọ man court ebatem supreme court so mo hwasem no mo kan ye na entanchia ya bam sansa miensan nyina ye mrem kwan se ekoba se yebu awie na yewura matinyi ndam adibem a obi fa kire so okwa koto aba abato no ebe akwaye ntwensene fa so obi amaso ma na ebeboka etia den na parliament abedwafie mpanifo ntwen ema court no mu wana asem nwie ne fodie ba na wo se ekoto aba yato na saa bre ya asem no konkon ho etwenwro ye mo pam dantai na twe no beba na eyeboyi na kofa hwa chapel ketu ebi so de hye no a se bepepe ho enko nkotwa yie saa asemi enti na bedwafie ho no ne eswani enso ka kire na yentie dede ekoso wa bedwafie ho na fe emu enkomo kakra a epi akire abra yenu abema ohena mponsa ene MPP amanyuko no mahwemfo bi edi nkomo yebra anodom prayer minority chief whip yes our statement ya obekan concerning yebra nindam ye by election say yenko no ndi okan statement wi en san no man so ma plan enu nti no mo share black no mo san share no smas blacks no no ma church mo placards so ekita dada nti no okan statement no ewie pe eno mo ina sorry no mo sate so mo chante omo yedede omo to anwuma ye revolution na afi obi ayi ni placards na dede nko speakers stop em kwa no say omo nti ase omo nya dede no court may make a decision in the data. Into court decision now, speaker and sorry no as I easy. And one no in penny just like a year ago war power. Bibi anya go to court. Court is sooner asemi wa kwa we boarded them. Into you should respect. Eti we NDC mashidwemfo ni bia na eye omwanwa se emra emu asem sebe ade a abedwafo no atwerefo no aye atwerkata akwa abato komisa no enye mfumso enti amra nso na domkuma no omo mo hwene de takashi enenam na yentie dom kese no emu amrashidwemfo ni bi omso we domkuma no dom kese fo ne kasa enti domkuma fo no MPP fo no omso edia omso di tudwanie court in share say parliament and had the clerk of parliament in Charlotte and Common Electoral Commission declaring a vacancy. The point is that you have precedents to some of these matters. I was to go. Rebecca Aduti, and Isaac Hamo. When there was a stay, the parliament held on till the final determination of the case by. You and I know that there is a stay of execution. So where lies in the point and the fact that we want to write a letter going to Unaokoyin from the Electoral Commission is a vacancy? We think it's very inappropriate. Eti enkomodie ne kakra no na ohina mponsa wa bedwafie yenhwe sanye bia afedi ekiradwoa sanse yewura ahiafo ena etena dwamewi akire na ne toafo etina oso osifo ma yewura bagben enso ba wono so ba ye no mabo ne gbengbeng na ono so asa asore nti zezei se hwana abetrans yo seti se yo ohine ye mwakwa ba wo na se bejo so yewura ahiafo yese wono atodwumgu ne so ama ne ho ne ne tofo osori ye ne yewura gbagben ba yese nko ba bebo gbengbeng eno so amfa sese abedwafie ohwadwo na se me no kasa de me kasa aha enya de a adwo Speaker Urban Kings of Mana Bagben sorry so no osan ko yese ye ma no eye semano elum na semano enumu eno ekoye no ekwakopie mu akwakoduba semano dianan a oni mpanifo a wo dom kuma no afa ene dom kase no afa nyina no ekokosi aye etimu nanso na se me no kasa de me kasa enya ade a yese ekoyie eno ti speaker baye na wo betena ase no speaker ba no betena ase no eno nso antant ntam se de me no kasa wo betena ase ama wo kasa anka wo ma yewura mahama ya ga kwan se won kasa na won che ne sentia efi anopa be sa abrei ejuma wo se ma se bedafo no ye no won ntumi nya ye ene de sika sorry ya ena wo bo mahama ya ga di ehwa na dom kuma no sa sorry ye eno nti be ye minute be ye du enum ne de minority po gina wonan so a ende ye no go gree o no go gree ena njuma wo to no eno na wo go so to a wo de won ta ebubo apono so na wo ye dede eno nti yewura mahama ya ga nsem o kan nyina no sabio o ka kire mframa obi eni wonum a woti asem no ne wo kan ne se wosi eye by election be baso a emremu no speaker woti adwamu na wogina eye piemu na wo ka se
yeni tinom ene de yakase pandai seat nom yanya dia yewo mrase bedwani enso me no kasa yi speaker no amumfa na say betu dwai eba ne sen na mrase bedwa no chokata de come electoral commission say wonya anwofiesie nia etwa minority no ane say enkrata ye kan ho asem no ye tro no 4th of December that December ikure na opani no by 1st no na ne time no so a what they akodan court say yanka bi ma no enu ntie no na namoso na what they wajidi say yewura mahama yarega no eno ne yewura bineza jetro no e crack to parliament one na what say afia e kamia ye say speaker kura nim ne ekoso enu ntie opani no enya ade a wo ba no akasa nti me no kasa yi opani ye say ono no ye the leader of government business na ne budget ahodo wo ho no mu a e say wo pia ne agitum no enya ade adom kuma no ama no kwan se ene won kasa nti enya ade a mrase bega no eye ene asumdwe ewa ha na asai ma hu se yewura e friend say mahama yarega kasa bedwafie osisi a ma yentie kakra bi na fe mensa mra wo so ai ma say pending. Therefore, before the initial 7-day statutory stay, the filing of a stay application may yet introduce an additional layer that may prevent changes to the status of the honorable member within the meaning of Article 97 and 99 of the Constitution. It's in Bacho de na wotie no ono no oba Facebook abehunu yewura mahama yarega ni abra okasa ni nyina adom kuma ndi omu gina omu na so na omu bose na omu ye dede chese hasam na aka ye ma obi ponte e na akwakofa asem yes ntie kakra Reasonable ground for knowing that he is not entitled to do so commits an offense. It is crucial to emphasize that Article 105 is penal in nature. Should the honorable member know that he ought not to be in the chamber and he participates in the activities in the chamber. Honorable members, it is therefore premature to say that Etuba Facebook say ya obehunu edom kuma fo no nom kura nkrata no omdo mo nse brutebru so se nkora wo mo shi jama no na asem ni nyina no de wo mo ne se de ntia ye bo a o te kasa ne yie ne se kasa we na connect to streaming no live oh enti eba straight microphones no mo ye de gum ne de me sure se edum no enti na ejiji wa chireti backing vocals e na wo che de sa. And so the honorable member is right to have been in the house yesterday and to have participated in the proceedings. So Speaker, so this is what you delivered, and the minority are basing their arguments on the part of your ruling where you said, and I quote, in addition to the above, should Mr. Yindam exercise his right of appeal, such as an application under Rule 27(1)(b). Minimum duane omudi ye omo hye dede na senye ne o we are prem to blame the it is almost as you know my dede na speaker sorry call ye no no mu ja kakra o sa ba ye na no ma sa so munti dede no se yegusu e kan yusu o so ye dede o parliament nti bibia zi akira ye de beto aso ye nto aso a we 86 dede amafo mra Facebook na mbe hunu se Edio yenkoyeni we yenkoyeni ye koyeni mo dede ni nyina free die free ni se bubu oboso ne de doso aduonu nan na tamale high court di tu dwase abato sunsun sanso eto ni fincham pinuni aduonu enan e kwandai abato mpeso aso no de no agina mandisi amanyoko de abeda no se abato no nyoma bia nkoye nti yenhwe na ba no ba bia nkoye nti free ma na yento no foforo kra ampa court kwa asetena ana wadi sunsun ba ye bu aye se de wo hwe asem ni nyina mu tie konteni akwamu no hu ba hia se be kwa akoto no foforo nti watwa ba ni nyina mu yenkoto no foforo asemi ba ye be na wotwe ekona wotwe mienu nie afa na npp amanyoko no mpanimfo ada so de a wo mani so ate wonom ntie na wa friends amtrofo nhyiamu ana wadi atu dwase nyame anim ne aseni atamale high court di ye fa kwandai abato no ho no enya de papa wa maika maminka bi mamra ye de kurakura no kakra no ana wonom de omunsa bubomu asiri trase court no ase no kra chese jiriguro wajiagu pani okasa e domfrefo de mamanyoko no Henry Nabuachi ana o se ye wo mra wo mayim PNDC law 284 okay nkan ho a hoka sese ye to abawie na basabasa ni o ma bi kosokura na ntwa yi a
ɛwɔ se yɛkyerɛ sɛ ampa aba yɛto yɛ no deɛ kɔɔsoɔ no nyinaa nsunsuansoɔ no aba yɛto yɛ no yɛde bɔ mu a ɛkotia no nyinaa ansa na yɛtoaba no nyinaa to agu nanso kɔɔto pani a wɔtena adwa mu anhwɛ hɔ o pani a wɔno de asɛm no kɔda kɔɔto gyinaman de si koraa deɛ wɔ se wɔnim sɛ ɛma no maako bɛɛsa hanum bi ɛwɔ mu a ɛnyɛ papa nti nka yɛntim firim na wɔhwɛ mmaa ɔpani nyindam ɔyɛ mmarahyɛ badwani saa bere Matthew nyindam nyaayɛ no deɛ bura ndi sɛ amanyɔkɔ ndiɛ soɔ no ɛyɛ mpem mmiɛnsa hanson aduasa nan 3734 nti sɛ wote ahanum no kura firi mu a deɛ aka kyerɛ bebree ɛnka no kura tumi ma ɔpani nyindam kɔ so ayɛ mmarahyɛ badwani nanso kɔɔto no hyɛ daa bu n'ani gu so sɛ mmara no ɔnhwɛ mpo ɛna wɔgyina so na wɔde abu asɛm no ɛna ɔno abɔ ntiri mpo sɛ deɛ ɔpɛ na ɔbɛyɛ nti ɛnɛ wɔagu kabam kabiani mu aseɛ wɔse ɛnya de papa kora wɔse ɔma yi sososoɔ. Let me state clearly that we stand. The NPP is committed to constitutionalism, the rule of law, and responsible opposition. We reject violence, but commitment does not make us dormant. Constitutionalism does not mean accepting lawlessness from those in power. The rule of law applies to all, including government, judges, and the president. We have been patient. We have been restrained. We have prioritized peace, but our patience, if the NDC continues on this path of institutional capture and democratic subversion, they will find a different MPP, a party ready to defend democracy with every lawful tool to the Court of Appeal and Supreme Court. The Pandai judgment is fundamentally and catastrophically flawed. It misapplies the law, ignores regulation, manipulates evidence, and abandons proportionality. Say NDC ayɛ n'adwene sɛ ɔmammerɛ a wɔma yi mu no mfa nyɛ adwuma kabam kabi wɔma no nyɛ adwuma mmara nso ne yɛde yɛ nti wɔn de wɔn nsa hyehyɛ mmara no mu na ɔdaadaa n'ani a na sɛ yɛ na wɔn bɛkɔ no a ɛne NPP wɔn ni mu wɔn sɛ deɛ wɔn teɛ no wɔn bɛsesa abɛyɛ NPP foforɔ ama ne ɛma yi yɛn nyinaa yɛ nkom na nabi ɔde ne kasa ɛbɛ wie no ɔse sɛ asɛm to wɔn kora no wɔn ka bia na Ghanafoɔ aka wɔn ano atum obi a mpɛ sɛ ɔbɛka bia ma wɔn wɔadi Ghanafoɔ mo nsɔre na mo nka bi ma wɔn wɔadi mu hia Ghanafoɔ mo nyinaa mo nsɔre o Ghanafoɔ mo nsɔre o ɛyɛ mo ntira na NPP atete saa ɛyɛ mo ntira ana NDC de nsa hyɛ kabanka bi mu a ɔsɛ no wei na nabi asɛm wɔto ma Ghanafoɔ no. We respectfully urge you to set this dangerous judgment aside. Restore the mandate of the people of Pandai that Pandai overwhelmingly gave. Uproot this vicious precedent. To President Mahama and the NDC, we see what you are doing. Every scheme, every plot. We will not be silent. We will not surrender. To the media, the people of Ghana, stay vigilant. Your democracy is under severe attack and threat. Speak up. Stand up. Do not let this country slip back into authoritarian rule. To our members and supporters, stay strong. Stay peaceful. Stay ready. The fight for Ghana's democracy is not over. Henry Nanabuache aya domfrefo de ma NPP nene na wote no. Yanto aso na yenko ensem fufuro mu na yekɔ nsɛm fufuro mu a ɛne na yɛde ani eguso edi ɛyɛ Pandai emrahye mfie ensɛnsɛm ya ho na yewura Matthew Nyindam ɛna efutuo akɔ ɛde amano ɛwɔ sansɛm a ɛkɔso yi ɛho sɛ wɔnhwɛ nanu yie papa no ankɔ kansɛm bi a ɛkɔfa hawo ɛde abrɛ no lawyer John Agote a wɔyɛ mranimni ɛna de sansɛm yi atudwa ɔkyerɛ sɛ banse ya na manfo ye yodium menene beko enso beduru adaka no ho no anasa adaka mena no ho no bia esanwe gusu agya ho ɔte ase enti wanhwɛ ye na te sɛ de na afo de no ne ho keka ho yi obɛhɛ no akɔ gyina ɛyɛ ikurom Pandai na ɔde ne sesisi ne bo ɛne ne sesisi ne bo yɛ kanfo duaforo no ne yɛ kanfo chacha enti ɛba ne sɛ yɛ mbrasɛm ne yɛ ka no wɔnhwɛ bibi ɛfa mara ho bia wɔyɛ appeal wɔde state of execution akɔ sɛ wɔn mo twentwa asɛm no ɛho atemmuo no ho anamontuo so na fe Supreme Court kora so de adesɛde akɔkɔto ne nyinaa mu no otu anam papa ɛbetimi a ankɔnto na no nareka sɛ bɛyɛ a ɛbɛwi akyire no asɛm foforo bia mpie ɛnkɔfa ha ɔmrɛ
watro krata court say judgment na aba yemfa boni beka tabuno ntuso yentwen ne yemia semni eninti no enhye high court na hye no yentwen tade na mbra ho so obi yesade na obi anyina babujina the status quo should remain na emia sem no enye e court of appeal mo de in spite of the fact that we finally stay for execution now finally an application at the Supreme Court to even quash the whole proceeding. Also went to me, now only Ushamukana, I think you are come upon me, be I better to application of Supreme Court, our the date or not the Common Court, ACC. Young change the Supreme Court to put a bit in a Supreme Court in that yeah, all these things are a panel or they no access judgment not a free high court by and your papa and your montu. Also, yes, so what I say on your control. And so many can yes, what's the new man who control very that's the Supreme Court and I could have appealed. I can say High Court judge was wrong. Then what happens? As they are convocated majority for whom can repair tax to criminal. There has to be judicious use of our resources. Any out ye Yera John Dako, ne someone to Jaffa, and run someone else. Na yentie lawyer John Agute, and so futura or de Emma Pandai Masibia and Wabasemi. Or not the on to be declared intentions is here. Or no, or the assembly according to or train the court to can say on any party before Corano, a decision on the Kobiman, preparation as some or them, and some DPA, because I saw train courts in him, or shall court in him, not the court to the canon, and not the Bayajuma. And you see, there's a many on one, merchant see the court to the can, and some shall see a Baba. Although China, or see the court to the can, Sana, say, or better more or Tonamo. Eti wey ene samwa eye futua ekoma Yera Matthew Nyindam. Say abibrema toye fam ha. Meka say empania pai hurehuri. Say anibra ba nti obi bia aman bia Ghana ka ho Nigeria, Liberia, Benin, Burkina Faso, Mali, Cote d'Ivoire, Guinea Bissau, na wuramu a chese ni namu Sierra Leone, Liberia, wonum nyina ka ho Gambia. Die womu ni se abantu go bia pagya no homne so na sa abantu go so pebrem na eba afi atwam no ekọ pebrem se ya na su amfirinhya mienu ne pepepepe na su wo Mali anche na su wo Burkina na su Benin ho tietimi su Guinea na su tese ni namu na dia akoso da no ada e wo Benin yi na amaka krafa mpani ani ho na mpani se ya pa hurehuri ma obi anya hweye asrafo nya alert said Abrafo baka no obi anyina panhwam ane ya na chese nipa bonfo moto a chene so asemi ne se wedi e free say yesi so aye nyini bane ente abakosem say bida se ya pai hurankura ma abibiman abibima to FM ha emergency declare state of emergency anodene ti ya ne pani ba ko no abre bambo mu adif sa no hwehwe nkomo ne yebisa ne se abantu gbo no kura no ade na asa bibiman tituru abibima to FM ha no amanfo no kondo sa ane so amkon bedo de mo kondo nie yedi kan yeto aba mama mpani bi so metena konwa so ne ma no mfirinhia nan otimi koma no duru mfirinhia nwotwe no ye na adwen so de ne sabekeka mamra no na dane ani a ene manfo bufu na de abantu guaba afei ubu man na ye left amamu no nkoyi achi a eno so saa na deba na de abufu aba afei maburu wo manum no munya dwuma nya eno so na ahye o mabufuo ebe wi ase na de abantu guaba nti se empese ye behunu abantu guaba bibirem ato FM ha de a dia wasampani ya ne se ene o mkeka o ho na ene ma woso bodi gu akwamu no wonum ye ni nyina pepepepepepepepe se de be ya ene ye ntu obi abanwu ye man frinhia na frinhia num frinhia nwotwe na di wi a din na akọ ba bia tena na ja waye wade na mum sa wo se akonwa no so aye ode enti ye man frinhia nan frinhia nwotwe wade bi beka wo se de Cote d'Ivoire ya watara wakwa ye bie hoyi na se maburu na Cote d'Ivoire no bufu a saa ne nsuo betra fatifi enti mpani nya nhyehyɛ yi de to somie no nso omomode ne se sikere be mom so mfanya dwuma no odi be bia nyuma pa nyuma ama mabunu aye na mabunu nya dwuma ye a ene na ba bia ye din asomrofi oju akrama nya ba bi da na mabunu anya dwuma anya ene ahwe yi a nioma nyina beti agu na ye bo modene se ye nsa beka osre ni dada wapa adwuma no no so abere bambo mu major retired Derek Odro ye na di nkomo afa sa asemi sanse e ba se ya na asrafo ana wono wo hunim dia wo se no mbom nkomo na ye bo modene se nsa beka no ye saka no a ye ne be di nkomo no yensan ka ni de ma yento aso na ma yenka manfo se nyame adom a 20th December
20th December na adom 9 lessons and carols no eba so enyasem keto akra wonim sa afibia ye de bremo kuma wu stars no beba aba be kire se de yewu Yesu no ne ade a afibia ni gie sonko enom de ba afidie no so kra de ebebro so enti hyene so 20th December na eba so National Theatre na eswani ense o ka kire yanim no ene school feeding program ena penimpa wono ne executive director ma Institute for Education Studies Dr. Peter Pate Anti wabene wo masuo papa di to dwa se afedi ye de adane akyede o ni aye de afopro nso ade ena ye de ma manyokuo ahodo mu nipa kyese school feeding na etimpo ne se anka ye no anuane papa bi mfa ma nkoda sebe no be boa mo akosuku be hye wo munkran womu asabi womu ni bie no ne womu wo bie nyina ene akora no nso okosku no onya aduane obedi a onka se be kom de me ana bibi ntimi nkonkosua de ama ye kurakura mu a finhia bese edu nwotwe ne akiri kura nanso kamia ye se ase nanse ntem no esa amanyosem wa awura mu a ne obi wi yi power pe na ne party fo women organizer fo ne akyeche ne de ama ne bi no bo ho atwede obekọ nkwansurodo no no ma ye de man kwada no seni obebre nkoye wo ho a ebraso senka nhye party sei no ye amanyosem efiri ho ne panim de fo mo se fata so mo nya dwuma na kan mo betimi aboa ye ntie sem a ye rapita Pate Anti edi atudwa for school feeding ho. School feeding are political. Those who are engaged in it are political actors and people from how do you call it, political parties, women organizers. You will be Ashanti region at a point in time they had an disagreement with their how do you call it, their regional minister, and there have been this thing all over the place. It means it has lost its original intent, the purpose of which the program was designed to revamp the local economy, to ensure that the people within the place in our community you bit me alleviate poverty and other things. Our party political people inti se nipa no onye ne ye kura wuntimi nka and I also won share ntua ne ye, you are giving the person 2 cedis and we know say name 2 cedis and so they are cooking anything to present food. Sansemi Dr. Peter Pate Anti na ditudwa won fiempiro ne aduonu no mu afia no civil society independent assessment of education sector performance chese nkonku ahodo no no de oman masua to sani ani na wo kari ahwe ehun empuntu abamu ne sinto a ewomu ena ode Sansemi tudwa se school feed no kamia ye se amanyosem ne ya doso na Yewra Festus long mate a wono ne head of programs Emma Ginek ena kire se enioma bebre wo hono mu a ene wo makunche agu krata so koma ban ama ne hunu enioma akachire ate akamu we ngomasuamu a ama yentimi ntumpo nkodum pempenso wo se ekuduro no so oni adom edi hu komo kakra. We are currently working towards achieving the sustainable development goals focusing on goal 4 and he said ebetimi I should say baby sir or said to me Emma you bring it on board all key stakeholders including civil society organizations. Now as a platform we come together to brainstorm, identify the issues that we think are barriers to achieving quality education. Now ya developing communique. Now sa communique will outline yama ye say or say all relevant stakeholders in the sector. Ebetimi aye ediabwa ama yatimi achieve the kind of quality ye pese ya achieve in the education sector, especially at the pre-tertiary level. We ayen Samuel Ora Festus long mate on head of programs Maginek or the Tudra. Penny Adib Sane security analyst Penny Wabin Bambum Adia Tudra says will be a timid Jinabontine Aturanum Tuo Ekase Ghana Posi former Kumakumi and San Afanumum Ajen Hunio Menina Nasa 718 Bruni Bessian Eco Vira Nacha said Yanimguasia Pa Nebre Omei Ewa my hodoso. American yabaya bi so ba ha so bagina home jabro nyamu an yekuri nti wono so ba bagina ni bi wonamwa na Ghana for posi for miensa wonom hia no nkomodidie mu anom mu ano ne namfo no kan ho gi ni hye kan mu pu a de ne nam kran kurum hayia e usika we fabra no omogye omogye sika no wie ye e camera we no omagye phone we no omagye gye ne ho ne ma bebre na de ba ko okire mu a e ko so kra ne se aposi for obi ene ho anatade ne din bom tie ni se wa hunu ene onipa aposi for ndo mo ne nam kran kurum hayia chi ma o ma husa mpa fe bia no makokoduru no na no odene na baba wa yi na asemi ene YouTube no Facebook ni ba bia te se wo tiate sa te se etene sa na yentie ne nsam no bie
Last night, I was kidnapped and robbed by the police in Ghana. I was kidnapped by 3 masked police officers. They covered their license plate. They didn't have name badges on. They completely covered their face. And as soon as they decided they wanted to take us, they took our phones and my camera. So I couldn't record. I couldn't contact anyone. I couldn't even look up, what was legal for the police to do. And obviously, not sure the law would have helped. They are the law like that. So the Uber driver that picked us up at the end of the night told me that this is something that happens frequently. The police set up these checkpoints all over the city and they'll stop you for anything. Like you could not come to a complete stop. You could have something on you. You could do nothing and they will stop you. And if they find out that you're American or they suspect you might have money, then they will take you. If they decided they wanted to take us, they heard my accent because they asked me a question and I had to answer. And they checked our bags, they checked our whole body. And when they looked inside my bag and they saw that I had cash, they decided I needed to get in the car. So they told me to get in the car. I tried to ask why. I tried to say, is there anything else we can do to handle this? No. So they told me to get in the car. And they got mad anytime I tried to ask a question. So I realized, Yes, I almost asked a couple to be crack and who no, Ababa, why I say me a mood, not American into said the brother from one tell us one want new Akaguma come. Now, Sasami no penny, I did Sanity to just say, Yamianim Yasemi modu, Huma may. Sans say, will be to me, now cast us with a Ghana, or may bambo cook as a pussy home. Say, I'm more fun in the room, I didn't know your manina. But beyond Saturday, Nanti, and woman comedy, quiet one more. No more do. A bus say ya de kan say ye din wa aman hodo so ye to so mienu nipa bia wasika dwetre so de bebia bianuma o mayi mu no wonom emma na emom asam no so atiemu na baba wa no so ase odi tro sanse asam no posifo kura frɛ no sɛ wɔmmra na nkaja bebia wose ye fa no de ko ye bebia ko na me wonkyerɛkyerɛ no ye hu no afa bebia wakwakɔtena kodi nkɔmɔ pakɛse no so wono so a watoto ni nyina mu a block na yi ni nyina na account ni nyina na wose asam no ya baba wa na ye no wagoma ye ni mu ase na ya dia wo sempani mu mani bere wo ho bad news there echoing so news viral and a bit spreading and no would be enough to discourage some people from even coming in the first place. Secondly, when you say your new regime almost promoting investment anyhow, so as you say and when people start picking up information, bits and pieces of information about kidnapping, any, criminality in certain countries, and also would be enough to discourage, foreign investment. Aside that, say online again, it's a serious reputational issue. So, other than that, I think it is important we need to put in place countermeasures to kill Asema or Kai, because quite obviously, or Chantro, very sinister, very unfortunate. I mean, him then or motivate you to come out with such a video. Yes, dear, a share kutupa. Auntie, a man what me too, son, I'm also or no de and send me say trouble until I brown him and cribby anymore. And Tim Penny, sorry. Na se mi yam penny nedio bubre yam pepen firi okra na o maye ni monyam enso de nyina yam to ansam no so ne yen konsem foforo dollar ani sidi ntokwa a wo ko an na asisi di ho ayeden kakra empanifo aye ne senhye o de agu akwan mu no ba ko mienu miensa nan kwa nanim na wono mo enyina sabe de opam no mere ya wunyina enwu ahom kokompo na kapeso aye se wo jo ahome so ahu trenti ya yenya echesoa enti de ono mo ye ne se wo mo ayire dollar no kakra masisi se de kanena masidi na do no euro no nso so masidi na ye euro bi no pa no pampam eye sidi no se agiregyina kakra ade ba ko wo so no hwe ne kwan a nipa sabe wono mo agiregyina kwan ho asiesie sika dollar ne pa no ne ade ton ne se ntoso memu abochifo sika dollar e wo pe bia wonya bi wo bank ya wonya bi wo bochi a na bochi abonata so na obodi sirem no yi bi di amawo eti Criminal Investigations Department of the Ghana Police Service say abonefo semu nhwemufo onum ne oman skakrabia Batan Bank of Ghana for ne ka omotamba kire mu benu so mia omani so minti na twemienu nam ne womate asimu omotisi mu a ene baabi omokoye no osu circle airport ene tudu won kramantam hanum sei obanchiri nipa makomako aduanan baako na pedi kwankyerefo ne da CID ano wo memu COP Lydia Donko
akyerɛkyerɛ mu sɛ anamonto omutu ye no ene sika omunya nyasam ketwa dollar no be sempim no $5,000 ɛna o man sika pa be 1 million Ghana cedis CFA your friend say for your friend say French for sika yi ɛno so 100,000 sefa na me pe no sefa yi 100,000 ɛna naira no so 3 million eti omo agigi se sika yi nyina na ya na muntu a nye ne no mbetu awie omo guso bitu ne kakra na yentie ensemo a COP ya donko di tudwane bi. In the early hours of today, Tuesday, December 9th, 2025, a team from the Criminal Investigation Department Operation Unit and officials from the Bank of Ghana, acting on intelligence, conducted an operation at major hotspots in targeted areas of Accra, including Tudu, Circle, Airport, and Osu. These locations were identified as consistent sites of illegal Forex trading. In total, 29 suspects, including Togolese, Beninois, Nigerians, and Ghanaians, were arrested. The following amounts of money were recovered. Cash in Ghana cedis, 1,266,770 Ghana cedis. Cash in CFA, 100,000 CFA. It is God here, Otra, na womo ajibi, papa. Na owie na wo kyerɛ mu sɛ, August mu, osanabo so me no mu efrase. Ɛna kakra na besi sabere nipa bɛsɛ duokro na ɔmache wo mu a emu bɛsɛ edumiensa de meka sɛ edikwa du mu ɔden atetare wo no dada amperifo gu so ayɛ ɔmo maka no nsɛm mu hwehwɛ mu a ɛne wunia wunim sɛ utu sa na mo bia nyi obi na bɛka jose penjiri di no mu okum ade etoto paba no ano ɔdene emra ne so mu bɛtwere ne se agu so ama ɔkyira konkon. About an hour after the earlier operation, the team revisited the said locations and arrested 12 more suspects, bringing the total arrests for today to 41. A total of 28 suspects were arrested then and put before the circuit court in Accra, where they were granted police inquiry bail. Those arrested in this operation also included both Ghanaian and foreign nationals, all detained for unauthorized Forex trading. Money seized included Ghana cedis and some foreign currencies. All cash exhibits were secured and forwarded to the Bank of Ghana for safekeeping as investigations continue. In all, a total of 90 suspects have so far been arrested since this operation commenced in August 2025. Out of this number, 13 have been charged and brought before the Accra Circuit Court, while all cash exhibits, as I earlier mentioned, have been secured and forwarded to the Bank of Ghana for safekeeping as investigations continue. Etiwei ene samwa COP Lydia Donko oda CID ano ewo ome postage mekuo no anamonto a omo ene ome sika krabia batan tuye no ode hu nsusuanso etudwa na krata bi efira ban mu aba ayira Felix kwachi fosu na nsasha se kyere se krobia efira sante kotoko hino tumfu se tutu abebio anamonto a otu ye fa aboko ensensam ne ho a wo hwe so obenya nsomdwebua ama afanu a etweapo wono matima no mu no na no disem anase hwehwemu ye nkomodi odi ye no ho nkrata sem nyina nyame ya adom a dabnada edi animu December boso me toso dunsia dabnada edi animu no na okiremu a otumfo ebeba bankasiem na wode eye nkrata sem nyina ba bedan omampani na se ene na wotwe kane no nkra ne ba se ya wada ena nanka wode krata ne bekonso krata ye fia bankasi mu abayira Felix kwachufusu ensa hyase ne kire se eye edabnada ene na wotwe nti yenhye ne so sa yenkoye ne mu a ene yenhye ne so sa ne yenkoye ne ma ha ya dom 106.3 FM hira 104.5 affiliate ha ene aduonum yensa ye de dawro no a ne yebo na dawupa yebo magana fo magana ni bia tibie na ne omahia mpani tu ho na moye ma no nti da no da de tu mu animu se wodi wani kire takwampotem ho ba bia moaman ene ba bia koda eti sua de nipa bia koto ahya asase no so na from a che se wonom sense ase galamse no mutu ho na ba se yie no na assemblyman o teacher ni ho ya moaman MA6 school pani oda no prince apia wono ana su kire yen ya dom kase ne yakasa se wo sere ye de ekosuo nie momra mahwe bio de ekosuo nie momra mahwe bio na de oba Facebook abohu live ene da ho che se na mo mutu ye da no fiada no enu ne enti asam opani no da no de tu yanimu ni bi mokwa no mu gina mu omutu omugina mu tu menim se mu betie mote omo ayi ne school na animu a was a kwan no na da yentemu a galamse no ekoso yedinkan ebo aye kurura
ɛne ne mpanimfoɔ amanneɛ sɛ ɔhaw a yɛfa mu ɛwɔ school ha ɛnie ɛno akyi yɛn PTA SMC ɛnso so yɛde saa ɔhaw no nyinaa ato hɔ nim ɛtu anamo ɛwɔ ho bebree ɛno firi hɔ nom ɛna ɛyɛ NADMO coordinator nso yɛmaa n'aso ɛteeɛ ɛyɛ ɔhaw a yɛfa mu dɛbɛ na medi nkan so abɔ me si so nso amanneɛ a ɔno nso so ɛtu ho anamo ɛde ma yɛn deɛ yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ yɛde information no ɛbɛma nti ɔmo a yɛtumi de information no ama ɔmo deɛ yɛde ama wɔn ɛma ɔmo nso so ate a yɛhwɛ sɛ ɔmo bɛtu ho anamo saa anamo a wɔn mu tu yɛ nyinaa amfoe teacher Prince Apia wei ɛyɛ Sankragua amoma MB6 school headmaster no na yɛka asɛm no wie yɛ a yɛka yɛ ama mpani teeɛ no afei de afoe ana teacher Apia kyerɛ sɛ nyame anim nie adom kaseɛ ɔde aseda piesie na ma yɛn sanse yɛ bɔ mu apɛ na mmeranteɛ te sɛ ɔmo kukuro ɔmo kaka bam obiara afiri hɔ kɔ ama sɛ nkwadaa no kɔ sukuu adin ɔmo te hɔ suadeɛ kama Frida mobile a mobile life ɛde ma yɛn no adeɛ kyeɛ ɛsɛ Monday bedu yɛn na ɛhɔ ayɛ empty a meaning sɛ adwuma no ɔmo stop a ɔmo antumi antoa so ebie ɛno nti free that time no bi si saa bere nyinaa no bibia antumi ɛnkɔ so a sisi no yɛnya asomdwe a yɛde ɛyɛ yɛn adwuma ɛno nti na meda adomfo ase bebree ɛwɔ anamo a ɔmo etu ɛde afa ɛyɛ galamsey nsɛmsɛm wei ɛyɛ teacher Prince Apia na teacher de ne kasa ba wie no ɔse asɛm baako wɔ hɔ na no galamsey na no ɔde nso ano ɔde kyɛ galamsey no yɛse di asɛm no ɔse hɛ suku ade wɔ ha no ɛsɛ hɔ nom de ayɛ baabi a bɛsifo bɛhyia o na bɛba na mmeranteɛ ne ma na de da funfram na tadua mbɔ ha no nsuo no gyina mu te nkɔn no ma yi agu ha kwara no ba ɔmo ni tua bɛba na nkwadaa ne nam mu saa buo mu kro Gusua yɛda adomfo ase na yɛde adesrɛdeɛ ebie mu nso ɛtoa so ɛne sɛ school yi ɔha no ɛso sen teacherfoɔ ayɛ wɔ mu kora ne nkwadaa ayɛ wɔ mu kora aha ɛna community no yɛbu yɛn bɔɔla aha ɛna mmeranteɛ ɛne nketeesia ɛne sabi mpanimfoɔ bi ɛda wobɛba na condom ne nneɛma bebree egu school yi mu a asefe bebree even church aha ɛna mmeranteɛ we di anya ɛne galamsey no kora ɛyɛ ketwa we hu kyɛn galamsey no sade nso nya gu rɔba no ma ne toro na we be you ahwe osisi ye besa akɔhwɛ no ɛno so wɔsi etu aseɛ wɔsi etu aseɛ na yɛnto aso a ɛne eburo nya na so awia ne sa yɛsɛ aduro bɛdwo atrema so hu na ofiri ntamburu so na ani akɔkɔ dollar ba fam inflation so akɔfam enti kɛyɛ ɛwo sɛ sikasɛm ɛba soro na manfo di dwa nso asɛm a enkomodie no akɔpie mu ne sɛ yɛntɔ adeɛ na adwadifo no bi na ɛka sɛ eniema ne bo de wɔ fam de nso amanfo metɔ adeɛ wo de yɛntie kakra ubisa betu mi ato last week we can say last year by this time no na nyama ne ɛwɔ top pa o na sese de agene ne wɔ fam and so be a usro say edu esman say nyama ne bo wɔ de market nti hu ba ye pa mucho mu bra ye wɔ gidi say bia amanfo bebe krom abeto ade amaye but nyama ne de enkosro too much ye beka say enu nti na amanfo nto ne ama no o nyama na ɛwɔ fam enu de menti me dada o nyama ne enkosro se nyama nkosro ye beka no kra de ba akopɛ ɔho anu kra ye ba akon ti se enti eniama no bo ɛwɔ fam nso so a amanfo nto ne ama nti ɔmodwene ho ɔmonte ase na ɔpani bi a wabene wɔ sikasɛm mu besma kɔsɛe ɛna ɛkyerɛ mu sɛ hɛ ɛbɛyɛ saa sansa amanfo eni adwuma kakra na wɔ adwuma so makatua nyɛ enti sɛ afra sɛ ne yɛ kyɛ afi ne de yɛde ne saa ne de akɔwuo no ebeko fem two say nipa no ska of a child no a two distinct thing e kan wasem no e di nipa bo fem ba nipa ni ska so a it creates a pandemonium and one of the areas what Shani said the issue of job creation one of the things that intimidating and you cannot be oblivious. Look at the huge level of unemployment that according to the World Bank report from the clairvoyance and exploration every year Ghana have to create about 300,000 jobs every year. More of my opinion about in 1 year or by a year these are economic elegant figures what TV for us
We have one of the best forming currency, excellent currency in the global world. You're not venerated and producers. You must go and look at the salary they pay them. Look at those from more private sector. And people who get a degree, a Juma private sector, in 700 cities. In a car, if you got muscle, 700 cities. Asabno enono odi yenkona ye nabwa for nasi MTN sinchye wo de amount wo se auto credit no pa na bebo no nsia na chese asa na wo tiem we di adai manoma na wo se wo no moye na mo adwuma na wo ye no opese wo de ko animu soronko abra mo ka bebre wo data honti MTN fiber na ba buro nye wo de amount wo se fa ho to so for adwuma no to so ten na mo eno an se owura MTN app no so owura mu a na fe what mia no me pedodo o se me bisa broadband no menya bia na no ahwe wo community ba bia wo no ana se obe dial star 5057 hash star 5057 hash wo wuram na fe wo follow prompt no asa MTN de ba bia be ko bia ogina brand cancel mixture we aye draw tia yade ya to din arthritis ni din de so ya arboni e kan wa bre wonum ya sisia na ho ato Franco Trade Enterprise phone bronya ise ba bia ne ma na boa ya din sika ni a wo de kakra bia kwa benya bibia bia to Nokia na pa na Samsung iPhone smart TV ubenya bi air conditioner ubenya bi chest freezer ubenya bi washing machine blender CCTV camera bia be kan na microwave nyina wo de kakra bi kwa unya bia to na so auto online kwa dia 40% discount asu adi amount Bryce Senior High School from number isia 0242 07 1185 free SHS ye do maka ho technical course ye bi ho SHS course ye bi ho business visual arts general science na fe technical de opese osua bia na osua kan kwara be wie no na chese ba bi okwakoye na adwuma no prekope e ma ramfi se e free na mo boarding no bibi kitwa bi sanse ukowura da bedam nu matum sampa o da dem fo ani chiachim kurantum ho no mo lo se de ba center se wo be ma na se pasi na wuntimi anwira homa ho nya fitaa de a na chese o ka afro na aseye losin loke oba fasiesi ho na ho nya hwenhwenhwenhwem ase ho nya kama be man so gina so che delay man capsules bom losin heba mesha atidi bedwane na 2074 ya drop rekope a chese obi a wonya hawo woni sa ho mojabroso ha na brebo wonya hawo ho no wono mu na no ho ato no time ba mesha we ni yedi tu atidi ase eni yi ni yopo wontimi ni di atimi didi awode woni nyina wonu mu afemfem woni nyina ekọ syntax tank kasia pa adantam na ketwa wodi nsuo simu afebọ na wom nsuo begu mu a ha bia mem da bia na didu dwuma president yamfantwi asne asimfinya fita na enyin kabone nyina mfiri anum basa ho dendendenden osdompe no osinum no da ho sa okasa hwehwehwam boso free promo Colorlink Plus chance din DBS ne ton nya tobi nko ade a o ma akwa boda no so ama wabra wontua ka pre yankwa santimantem kropo kumasim sabre de yankwa na akwa mpani sema ya krado na de o mantam no onfa ntoa so akwa otimenka de o mantam no onfa ntoa so na masom ewa santimantem kropon kumasi munhia 104.5 na ye shasi santimantem crossover no de abrewo de a emrahye bedwani ma de hye wo ofori krum abato empesua so ono kro ya ka badwaku a wo emrahye bedwafi o no hwe ahode ne ho nsem so anyama hode ho nsem nyina da wono mso ani di akire ye se Ghana de hye benya so mfa so wonimunyamfo Michael Kwasi Edu ene wo chim se nansen aban hye a wode ba kwa mu so wo betu nyama kanea ho nsem mu no na ne buo mu no wode akosoro na hu nsem kura ya sa tutum no wo se hadwene pa a wo chese wo modom kum ya wo mrahye bedwafie wo mo te ase a enyeyi na enyina so ya na mpempi no ye de to eye nyamakane ne nsuo buo mu ni se dollar no bia ekosoro anampo kura ni inflation ene wo mabo se de ekọ no ekosoro ene ade a na sese wo mo hwe a inflation ya ba fam ne kura no chese ye twitwa afam a me no mabo no ye se ya ba fam afi su kura dollar yi a ye se agina pintin na de enti ene ye betu nyamakane abuo mu ni de keka kan wo se enti ase ni mtigana fo nta dom kuma nachi na wonu ntia tiamu a kosisi aban be sesa na adwene sabra mo tutututu mo no omo ka che se eniema mienu na affect enkane mu toto no ba ku ye inflation enti say inflation for sure e was so much that tariffs no upward ana ba ku ye dollar so dollar ne sa ho de cost against the cedar e was say omo tutu emu if we say kania no omo de
farm ne production in Abomani, a dollar yana, or more day, no more 2. I say, yeah, December. And I mean, inflation about below 8%. And I see the name, so I want the Nababina, the 11 cities to 12. And here, by saying, and now, Bana Saba to me, the Becca wants some about who the Rama Ghana Fat say, I dare not see you. I'm a Ghana for who say, and may I will media, the sun to move back, and we're behind. We on Minyam for Michael Kwesi Edu and now Kroimun some Jumedies or Kasaya or Dinsim to Jana, Kopiamu, Yemfemi or Santasim Potemu, Adesha or and Womusun. Nani Omusun is Womunsu, Ben are watching me in the Comian Seni, and your woman Koja woman I didn't you, Ekaho Flashy, Abefu Kwai, woman Yans Ukran on the woman Yomutri, woman Yabikran Yadiachi mate into Bedruano, not just a good one, hairdressing shops, woman Yans Ukran Yadia Mutrimu. Na and what you know, a man watches in Yannick. One I diamo na womu twa kwan pa kom ya hodo ne kopemsu e de baba benu abiane de bi hwe omuma ne ade a ha dwene pa na ade hye wo ne ya twetwe nkobo bia ifura ye sense ne muwa onkwasa na so wonsa ne pepo na baba no abre ukwa ba ko mienu anu wajai bia da roma na wadom ye e wo so ha bie mai eno so kra na oye na ade anu atum mete sandasi station wa na be 2 weeks ni so ne ma nti ya ko market ne side on ekoko bu bi etwa kwam nti za onye panyini ana se wo de soma akwa ka betimi abonde esrema amomra na mmeboa ye kakara e ho kire ye pa cho si asantase bo no si han modie enhye ho ye den pa eti adehye wo santase no na chese wo mu su o mani wo nsuo ho nsem ho kra na Franco wusu ye unit committee chairman ene ebisa nsa ade na ato no adehye wono mo ebre wo mpesu aso saa no last year it is this year I'm say November December see ya and I so no start say e twa nti we dey odom because with me I saw boss say e be say e to be twa na etro we go so a yetu na mo say de be ye be hunu ne puma sibre odaroma we Franco wusu unit committee chairman at the Santase electoral area and our training ka yenyina so nyamfa santimantem crossover free share 104.5 twemwa sempanedi 4.7 adom 106.3 yemfa nyina emfansi ne ebua ye ho akọ 26 wo mampo de ampofoje leaves concert enya asem keto akora nana wadama munsomu wonkran maye ya som dada da akokwa 26 December live e wa santima ampofoje leaves concert na voice of the day ni adea Obako for Sanso Yamini Kata. Now, a best one point Yamino Kuhunway. Adabi, first of all, boy, or then I'll go Catanini. Hey, now ye and I have a panel of shares on no Catanini. Now, I was in Yago on our side. Hey, and I will only boys you jaw now. Quay, on Sasha Version now. Anna. Your family and I say, I'm for Jane. Obri, your boy. Phantom frame. Ademrunkum Kwame Kulenu Oku Yetiwa Aisha Ibrahim ene Adom Kasiebo demfo akanyina na boye chido maide Kasiebo no ebremu nyame adom e bese hia ochina sports p2 etwa so African nyankopon hia papa. Hey Ruben 2 seconds bia wonya notification momo no ba na eba wo hu mama sese ide mini mantem ha momo ma no obia di momo app no